Good morning and welcome back to our channel. আজকে হচ্ছে রবিবার 17th of December আর আমরা এখন বল্টন থেকে ম্যানচেস্টারের দিকে যাচ্ছি। আজকে আমরা ওখানে একটা গাইডেড ওয়াকিং ট্যুর বুক করেছি। তো 3 ঘন্টা আমাদেরকে হেঁটে হেঁটে ম্যানচেস্টারের হিডেন সিক্রেটস, ম্যানচেস্টারের স্টোরিজ শোনাবে একজন গাইড। আর সেটার জন্য আমরা যাচ্ছি আর তারপরে প্রবাবলি উইল গো ফর আ নাইস লাঞ্চ। দিস ইজ আওয়ার প্ল্যান। চলো লেটস সি আজকের দিনটা কেমন হয় আর ম্যানচেস্টারে কি কি গল্প আছে, কিরম কিরম জায়গা আছে। আমরা আগের দিন ম্যানচেস্টার ঘুরতে এসেছিলাম কিন্তু আমরা নিজেরাই মানে পায়ে হেঁটে ঘুরেছি অ্যান্ড উই ডিড নট আন্ডারস্ট্যান্ড মাচ। যেটা নিজের চোখে দেখেছি সেইটুকুই। আজকে গল্পগুলো বিহাইন্ড দ্যাট শুনবো আর জানবো মোর অ্যাবাউট দিস প্লেস। So stay tuned. ট্যুরটা আমরা একটা অনলাইন অ্যাপ থেকে বুক করেছিলাম। মিটিং পয়েন্টে পৌঁছে দেখলাম আমাদের গাইড হাতে একটা নীল ফ্ল্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আর তাকে ঘিরে রয়েছেন দেশ বিদেশের নানান লোক। প্রথমেই একটু আইস ব্রেকার ইন্ট্রোডাক্টরি সেশনের পরে শুরু হলো ম্যানচেস্টারের নানান কাহিনী। তার মধ্যে সবথেকে ইন্টারেস্টিং ছিল যে ম্যানচেস্টার ইজ দ্য বার্থ প্লেস অফ দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন অ্যান্ড ইট ওয়াজ অ্যাট দি ফোরফ্রন্ট অফ দি টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি। এই শহরে ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট ক্যানাল সিস্টেম বিল্ট হয়েছিল ফর ট্রান্সপোর্টিং র ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড ফিনিশ প্রোডাক্টস ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড ম্যানচেস্টার অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। আর এখানেই ওয়ার্ল্ডের ফার্স্ট রেলওয়েজও এস্টাবলিশ করা হয়েছিল। ম্যানচেস্টার অলসো গিফটেড দ্য উইকেন্ড টু দ্য ওয়ার্ল্ড। ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের জন্য ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার্সরা খুব হরেবল লিভিং অ্যান্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশনসে থাকতো আর তাদের ইন্টারেস্টকে বাঁচানোর জন্য ইউনিয়নস তৈরি হয়েছিল। এই ইউনিয়নসরা ক্যাম্পেইন করতে করতে যখন জিতে গেল তখন ইট গেভ রাইজ টু দ্য কনসেপ্ট অফ টাইম অফ, যেটা আজকাল আমরা উইকেন্ডস বলে জানি অল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড উই টেক দিস সো মাচ ফর গ্রান্টেড। ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটিগুলোতে ক্লিন ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের অভাবে টাইফয়েড, কলেরা অ্যান্ড রিলেটেড ডেথস ওয়াজ widespread, which forced the communities to start consuming alcohol, eventually leading to a chronic drinking problem among the British. This situation gave birth to Vimto, a fruit and herbal drink which became synonymous to water. British men posted outside the country for their mandatory army posting were sent crates of Vimto to remind them of home, and this is how Vimto entered the Middle Eastern market, and today Vimto is more famous in Middle East than in Britain itself. ম্যানচেস্টারের চারিদিকে যে রেড ব্রিক হাউসেসগুলো দেখা যায়, those were originally warehouses and factories from the time of industrial revolution, and after the decline of that era youngsters converted them into their music practice zones, giving rise to a music scene in Manchester called Madchester. Popular bands came from Manchester, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ওয়েসিস। এই এশিয়া হাউসের কোনো এক অ্যাপার্টমেন্টে ওয়েসিসের লিড সিঙ্গার থাকতেন আর তার বাড়িতে ডাকা গেস্টসদের তিনি একটা ওয়ালে গ্রাফিটি করাতেন। Eventually that wall became the inspiration behind the song Wonder Wall, and once he vacated it, the next person who came in for rent whitewashed it, unfortunately without knowing the value of that creation. The worker bee is the symbol of Manchester, representing the hard-working people of Manchester who were responsible for the city's fortune. এই বি আমরা ম্যানচেস্টারের প্র্যাকটিক্যালি সব কিছুতেই দেখতে পাই, যেমন ওয়েল নোন বিল্ডিংস, হোটেলস, ট্রান্সপোর্টেশন, সুভিনিয়ার্স, মার্চেন্ডাইজ টু ডাস্টবিনস অ্যান্ড ল্যাম্প পোস্টস। Now we are at the Canal Street, which runs along the Rochdale Canal, and this place is famously called the Gay Village. In the 19th century, this canal street was thriving with cotton trade. However, when the cotton industry declined, the canals became deserted, which created a vacuum for the red light area to step in and attract sex workers and gay men into this place. At the corner of this canal street stands the New Union, which was built in 1865 and later became a place for lesbians and gay men to meet up. The windows of this New Union has clouded glass so that anybody outside cannot see who is inside. We can't talk about pride in Manchester without talking about Alan Turing, the creator of the Enigma machine, which saved thousands of lives during the World War II.
In 1952, he was charged with gross indecency and prosecuted for being in a relationship with another man. As opposed to going to prison, Alan Turing underwent hormone therapy as a form of chemical castration and was removed from his job. In 2 years, he was found dead in his home and he committed suicide in the age of 41 by biting into a poisoned apple. A line of thought is that the logo of Apple pays tribute to the father of computer science, Alan Turing, and his suffering as a gay man. In 1967, homosexuality was partially decriminalized. However, there were enough laws that could still be used against this community. Chinatown in Manchester is the second biggest in UK after London. In the early part of the 20th century, Manchester welcomed its first Chinese settlers. After the Second World War, more Chinese immigrants came into Manchester to take advantage of the British Nationality Act when Britain needed more people for its post-war workforce. The most striking thing about Chinatown is this Pai Fang Archway in Faulkner Street. Before 1918, no women were allowed to vote in parliamentary elections in the UK. In the early 20th century, there were two main groups actively campaigning for women's suffrage, a term used to describe the right to vote. These two groups were the suffragists, who campaigned using peaceful methods such as lobbying, and the suffragettes, who were determined to win the right to vote for women by any means. Their militant campaigning sometimes included unlawful and violent acts which attracted much publicity. As we made our way to the St. Peter's Square, first we came across the statue of Emmeline Pankhurst. She was a British political activist who organized the UK suffragette movement and helped women win the right to vote. The St. Peter's Square houses Manchester's Central Library, which has a striking resemblance with the Pantheon in Rome, and secondly, the Midland Hotel. Rumor has it that Hitler was so enamored with the beauty of Manchester's Midland Hotel that he sent out orders to avoid damaging the building during World War II. In fact, claims suggest that Hitler planned to set up his base of operations in the city right in the Midland during the Operation Sea Lion, planned in 1940. The hotel is also the place where Mr. Charles Rolls first met Mr. Henry Royce. The two later started up Rolls-Royce, which is still going strong today, and we were actually lucky enough to see a Rolls-Royce on display at the hotel. After the end of the Napoleonic Wars in 1815, UK was hit by acute economic slump, chronic unemployment, harvest failure, worsened by corn laws which kept the prices of bread high. At that time, only 11% of men had the right to vote, and very few of them were established in the industrial north of England, which was worst hit. So reformers identified that parliamentary reforms was the only solution, and which was rejected by the House of Commons. So when the second slump occurred in the early 1819, radical reformers sought to mobilize huge crowds to force the government to back down. The Peterloo massacre took place at St. Peter's Field in August of 1819, and 18 people died and almost 700 were injured when cavalry charged into a crowd of around 60,000 people who were gathered peacefully to demand the reform of parliamentary representation. We are at the Peterloo Massacre Memorial, which is featuring 11 concentric steps engraved and sculpted from polished local stone and carved with the names of the dead and the places from where the victims came from. We are now at the Free Trade Hall, which was built on the site of the Peterloo Massacre. The hall was built to commemorate the repeal of the Corn Laws in 1846. It later became a concert venue, and in 1966, Bob Dylan's gig became the most controversial gig in rock history.
The Mancunians booed him off stage because it was the first time he played his electric guitar, and the people thought he was betraying his folk movements and labeled him Judas. It was not a nice welcome to Bob Dylan, and he wrote about this night in his autobiography. Next, we headed straight towards the Albert Square, which houses the Manchester Town Hall, considered to be an iconic landmark and one of the finest examples of neo-Gothic architecture in the whole of UK. It was closed for renovation and would open up to the public only in 2026. Off the Albert Square is a smaller square called Lincoln Square in memory of the ex-president of the United States, Abraham Lincoln. During the American Civil War, the northern states, the Union, imposed a naval blockade on the southern states to prevent them from exporting cotton to foreign markets, a key pillar of their economy. This led to a cotton famine in many parts of Europe, particularly in England, where the textile industry heavily relied on this raw material. The hardest hit was the city of Manchester, which was then the world's leading cotton goods manufacturing city. Despite the ensuing economic hardship, the workers of Manchester supported the Union's cause, upholding the moral issue of slavery abolition over their livelihood. They demonstrated this through a letter of solidarity sent to President, expressing their unwavering support for the Union even in the face of their dire economic circumstances. Lincoln responded with a letter of gratitude acknowledging their selfless stand for liberty. He also sent an amount of cotton that has been legally purchased abroad by the US government to alleviate the city's suffering. Manchester chose to commemorate Lincoln in recognition of this historic interaction by erecting this bronze statue. The letters exchanged between Lincoln and the working people of Manchester are inscribed on the pedestal of the statue, offering a constant reminder of the shared history, values, and mutual respect between the two nations. Next, we went to the Royal Exchange, which was a bit like the cotton version of the stock exchange, where thousands of cotton merchants would have been exchanging cotton from all around the world in that building. They closed down on New Year's Eve 1968 when there were only 15 cotton merchants left from the thousands, and later in the 1970s it was turned into the Royal Exchange Theatre Company. This is the site of the IRA bombings in 1996, which was the biggest explosion on UK soil since the Second World War. Any building within a mile's radius of this post box was significantly damaged. The worst affected was the Arndale Centre. The IRA had sent telephoned warnings about 90 minutes before the bomb detonated. At least 75,000 people were evacuated, but the bomb squad were unable to defuse the bomb in time. More than 200 people were injured, but there were no fatalities. With this, we ended this amazing walking tour near the oldest pub of Manchester, which was built more than 500 years ago and has that Tudor kind of architecture. And we could not wait to get in there to grab some hot lunch on this cold, windy winter afternoon. I have never seen her more excited for food. চলো মামা, তোমার আজকে ইংলিশ দেখ দেখ অন্য সময় মুখ খোলে না, দেখেছিস? আমাদের টুকিজু বুড়ি এখন এখান থেকে আমরা যে লাঞ্চটা অর্ডার করেছি, ইটস ইংলিশ লাঞ্চ। ওইখান থেকে আলু সিদ্ধটা খেয়ে দেখলাম, আলু সিদ্ধটা ইজ ওকে, মানে দেওয়া যেতে পারে। এখন আলু সিদ্ধ খাচ্ছে। আমরা একটা ছোট্ট কর্নারে বসেছি, এই যে কর্নারটা, অ্যান্ড এখানে একটা ফায়ার প্লেস আছে, অ্যান্ড বাকি জায়গাটা এরকম, আর বাইরে পুরো ভিড়। বাট যেহেতু জুবুড়ি আমাদের সাথে আছে, আমরা ভেতরে চলে এসেছি। আপাতত এই ইংলিশ লাঞ্চটা একটা হেভি ইংলিশ লাঞ্চ অর্ডার হয়ে গেছে অলরেডি, সেটা এনজয় করছি আমরা। এটা তোকে পর
ভালো খেতে। এটা হচ্ছে পর্ক অ্যান্ড ম্যাশ, সরি পর্ক, এটা হচ্ছে পর্ক সসেজ অ্যান্ড ম্যাশ, আর এটা হচ্ছে ইংলিশ ট্রেডিশনাল রোস্ট লাঞ্চ, একটা স্মল পোর্শন উইচ ইজ সাফিসিয়েন্ট ফর দুজন, তাই না? এটা স্মল পোর্শন। বাবা, মামা খাবে একটু, মামা কি খাবে? খালি তুমি খাবে। মুখটা খুলছে দেখ, মানে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমাদের জুবুরি খুব এনজয় করছে ইংলিশ লাঞ্চ। আমরা এখনো খাবার সুযোগ হয়নি, কিন্তু শি হ্যাজ স্টার্টেড আর ইংলিশ লাঞ্চ। এই সিনক্লেস ওয়েস্টার বারে আমরা একটা ট্রেডিশনাল ব্রিটিশ রোস্ট লাঞ্চ করলাম, আর তারপরে এখন আমরা একটু ক্যাথিড্রালের দিকে যাচ্ছি। সামনে একটা ক্রিসমাস মার্কেটও হচ্ছে, আর ওই জায়গাটা এত সুন্দর করে লিট আপ। Besándote, ya no tenerte junto a ti. কৃষ্ণা, উবার বুক করে ফেলেছি, উবার আসছে, গেস কি গাড়ি আসছে? ই ক্লাস। মানে সৌভাগ্য হলো, হবে ফাইনালি। সেম সেম প্রাইস, 19 পাউন্ড, 19 পাউন্ডে মার্সিডিজ ই ক্লাস এখান থেকে বল্টন, মানে লাইফে ফার্স্ট টাইম। মাই গড, নট বেস্ট, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট, ভালো। ওয়াও, এই যে কৃষ্ণা, হাসি বেরিয়ে গেছে, হাসি বেরিয়েছে। তুই নিজের হাসিটা দেখা বাবা। সেই বিএমডব্লিউ না ভাই, আরে এই উবারে উঠতে একটু হাঁটতে হবে, কিছু করার নেই। এই উবারে একটু, এই উবারে উঠতে গেলে তোমাকে একটু হাঁটতে হবে, কিছু করার নেই। এমন কি উবার? হ্যাঁ, সেই উবারের দিকে আমরা মার্সিডিজ ই হেঁটে ক্লাস। চলেছি। চলো উঠে পড়ি, বাই বাই। এই মান্টু, আমি কোনোদিন ভাবিনি মার্সিডিজের উবারে উঠবো, ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম। সো এনিওয়ে, অন দ্যাট নোট শ্যাল উই এন্ড দ্য ব্লগ? so with this we end the vlog here. Thanks for watching our channel. Hope you liked today's vlog. আজকে আমরা খুব সুন্দর একটা
গাইডেড ওয়াকিং ট্যুর করেছি থ্রু আউট ম্যানচেস্টার সিটি, সেটার ইম্পর্টেন্ট বিল্ডিং, হেরিটেজ, হিস্ট্রি সবটা জেনেছি। আর অবভিয়াসলি সেরমভাবে পুরোটা ঘুরে দেখা, একটা শহরকে ঘুরে দেখার জন্য অনেক সময় দিতে হয়, কিন্তু আমরা নিজেদের অল্প সময় যতটুকু পেরেছি, আই থিঙ্ক টুডে ওয়াজ দ্য মোস্ট ফ্রুটফুল। আর খুব ভালোভাবে আমাদের গাইডটা আমাদের বুঝিয়েছে। অ্যান্ড তারপরে উই হ্যাড আ ভেরি নাইস লাঞ্চ, লেট ইভিনিং সাপার কাইন্ড অফ, একটা ভীষণ ওল্ড ইংলিশ জয়েন্ট একটা পাবে, যেখানে খুব ভালো ট্রেডিশনাল রোস্ট, তারপরে ব্যাঙ্গার্স অ্যান্ড ম্যাশ আর সাইডার আর ব্রিটিশ বিয়ার দিয়ে আমরা খুব সুন্দর একটা লাঞ্চ করেছি। অ্যান্ড দেন উই ওয়াক থ্রু দ্য ক্রিসমাস মার্কেট। সো আই থিঙ্ক উই হ্যাড এ লাভলি সানডে, অ্যান্ড আই হোপ যেগুলো আমরা শেয়ার করেছি আপনাদের সাথে, আপনাদের দেখে খুব ভালো লাগবে। অ্যান্ড ইফ ইউর এভার অ্যারাউন্ড this time of the year, if you're ever around Manchester, you could also follow the similar kind of itinerary jeta amra korechi to explore this place. I think it will be helpful. So with that, we end the vlog here. Thanks for watching. Hope you all stay happy and healthy till we meet again. Bye bye. Bye bye.